and commercial law. ओके, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई एक अभी लेटेस्ट जजमेंट बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। Yes, ma'am. Ma'am, in the recent in the recent week, there were two judgments. Which first was with respect to right to free legal aid. Supreme Court had recognized the right to free legal aid, but ma'am, in the recent judgment, it has passed guidelines with respect to the right to free legal aid, that how that legal aid should be implemented in various districts. Ma'am, first is with respect to that. So it has held that it is not only about legal aid, but it is about quality legal aid which should be provided to the people. And it has also held that in the cover sheet of the bail provisions, the accused must be informed that he has a right to free legal aid, and uh, and various legal awareness campaigns should be there. Where the provision of free legal aid is provided under Indian Constitution? Ma'am, under Article 39A of Part 4, Directive Principles of State Policy, it is provided. ओके, क्या इसके अलावा आपके पास कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जिसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है? Yes, ma'am. Ma'am, I think, ma'am, if you may allow, I'm not very Yes. sure. Ma'am, there is Legal Service Authorities Act 1987, in which free legal aid has been provided. सीआरपीसी में कहीं कोई प्रोविजन नहीं है फ्री लीगल एड का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, under Article 309, if I'm or 304, I'm not able to recall the exact. ओके, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने कभी देखा है फ्री लीगल एड के लिए क्या कोई? Yes, ma'am. There is a District Legal Service Authority which works for the free legal aid. So it works in providing legal aid clinics is there. Then victim compensation scheme. It has the primary duty to implement that scheme. So I've seen. Okay, what is the object of victim compensation scheme and what is the provision given under CRPC? Yes. Ma'am, the object of victim compensation scheme is to provide compensation to the victim who has suffered some injury or damage with respect to the offense. And ma'am, under CRPC, under section 357 of the CRPC, and by amendments 357 A, B, C, D were also added subsequently, which have provided the entire guidelines that how victim who can be compensated through the this victim compensation scheme. Okay, so जो victim compensation scheme में जो compensation दिया जाएगा और जो ऑफेंस में फाइन दिया जाता है, क्या इनके बीच में कोई कोरिलेशन है? Yes, ma'am. Ma'am, in certain provisions of IPC itself, it has been mentioned that the fine that is imposed while giving sentence, so that can be used for reimbursement of the compensation, which can be used for the victim. Ma'am, I think in the rape cases and acid attack cases, so the fine should be imposed as would be able to provide legal this aid to the victim. Support किसी केस में, फॉर एग्जांपल रेप केस में, द फाइन हैज बीन इम्पोज्ड बाय द कोर्ट. ओके, सो what is the ground, what is the logic behind the imposition of the fine? For what purpose the court is imposing the fine? Ma'am, it is like the mental agony and the mental harassment that the victim has faced. So, ma'am, first is that, and secondly, ma'am, if the victim requires any medical aid for that, I think, ma'am, the fine is. Then for what purpose medical compensation was, sorry, victim compensation scheme is? Um, I just want to know, is there any connection between fine and victim compensation scheme? If the court has already given the yes. fine, okay, and now the court again granting the victim compensation under victim compensation scheme, whether the accused can argue that I have already given that much of a amount as a fine. Now that amount of it under victim compensation scheme is very high. So that amount under victim compensation scheme should be reduced. क्या ऐसे लॉजिक को कोर्ट एंटरटेन करेगी? Sorry, ma'am, I have not read it. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे बहुत अच्छे आंसर. ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि आता नहीं होगा, ये आना चाहिए. Ma'am, I can try. Very sure. इसको पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है? Yes. कोई बात नहीं है. अच्छा, ये बताइए
What is the offense of voyeurism? Uh, Ma'am, offense of voyeurism is that when a person, now under BNSS, it has been made any person. Earlier, it was only with respect to the male person. So when any person watches a woman engaged in a private act where she is not, where she does not want to, where she does not want to be seen. So, ma'am, that is voyeurism, and that engagement, that watching of the woman when she is engaged in a private act is done without the consent of the woman. So, Okay, what is the difference between first conviction and second conviction? Ma'am, with respect to the punishment, I think there is a Yes. difference. Hmm. Ma'am, in the first, I'm not sure, it is, I think, 3 years, and in the, ma'am, in the first, it is 3 years, and second conviction, 5 years Okay. of punishment. ठीक है, अंदर बंदे रखे हैं, उठा के दे देना। ठीक है, चलिए, एविडेंस से कुछ पूछ लिया जाए आपसे। Yes, ma'am. Who is hostile witness? Ma'am, yes. Hostile witness is a witness who refuses or gives contradictory answers to the person who has called him, like hostile witness, who Okay, and what refuses. is the evidentiary value of hostile witness? Whether the court will consider the testimony given by the hostile or not? Uh, Ma'am, the evidentiary value of hostile witness can be used, but it cannot be a substantive piece of evidence. However, it can be used. The part of the statement which the court feels is not false, that can be used in considering the evidentiary value of the hostile witness. ठीक है, चलिए, सीपीसी से कुछ पूछा जाए, पढ़ा है आपने? Yes, ma'am. ओके, इश्यूज कोर्ट कैसे फ्रेम करती है और किन पॉइंट पर की करती है? Mm. What is the Ma'am, manner and format of the framing of issues? ma'am, Ma'am, issues are framed by the court in respect of the points which have been denied by one party and not admitted by the other. So the points of issues are framed only on those facts which are denied uh, by the parties. And there can be two type of issues, which are issues of law and issues of fact. So, ma'am, issues of law are like preliminary issues which relate to jurisdiction, limitation, uh, if the court fees has been paid or not. And when issues of fact are those on which the real question of controversy is going to be decided in the case. What is cause of action? Ma'am, the cause of action means where there is a legal right, so it is a bundle of legal rights, and when there is a violation of those legal rights, so there is a cause of action which arises. Okay. In case of representative suit, पढ़ा होगा आपने? जी मैम. Okay. Representative suit में, is it necessary that person who is filing the suit must have that cause of action? Ma'am, if I'm able to recall, he must have an interest. It is not necessary that there is a cause of action. So the word used is interest, having similar interest, and not exactly cause of action. ओके, वेरी गुड। ठीक है सुप्रिया, थोड़ा उसको पढ़िए, विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम। Yes, वैसे ma'am. जितने भी Sorry, ma'am. गर्ल्स वगैरह हैं उनको तो होना ही। देखिए, अच्छा ये बताइए, कितने लोगों को पता है सब्सटैंटिव सेंटेंस और डिफॉल्ट सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है? आप लोग जानते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंटिव सेंटेंस एंड डिफॉल्ट सेंटेंस? यहाँ क्लास में कोई जानता है? Yes, ma'am. It is given under section 31 of CRPC. Substantive sentence are the death sentence that are provided under the statute, and default sentence are if there is a fine is defined for that punishment, and if the accused fails to pay the fine, then in that case there will be a default punishment will be. नीलेश जी, आप भी कुछ कह रहे थे क्या? Ma'am, I was concurring with this very same opinion. ठीक है, तो जो सब्सटेंटिव सेंटेंस होता है, इज दिस सेंटेंस व्हिच इज अवॉर्डेड फॉर द कमीशन ऑफ, बिकॉज ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, यू डिड दैट पर्टिकुलर क्राइम, दैट्स व्हाई यू आर, ठीक है, यू आर Okay, फेसिंग दैट सेंटेंस। आप वो सेंटेंस इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि यू हैव कमिटेड दैट ऑफेंस। बट डिफॉल्ट सेंटेंस आप इसलिए फेस कर रहे हैं बिकॉज यू have not paid that amount which was prescribed in the judgment. So at the time, ये आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा जब आप
फाइन वगैरह प्रोविजन पढ़ते हैं सीआरपीसी में, तो वहां पर क्या लिखा रहता है ना कि फॉर एग्जाम्पल फॉर द ऑफेंस द कोर्ट अवॉर्डेड 2 year इम्प्रिजनमेंट, तो और फॉर फाइन साथ में फाइन लगाती है कोर्ट। मान लीजिए आप फाइन इम्पोज ना करें तो क्या कोर्ट दोबारा बैठेगी उसके लिए? तो वहां पर लिख दिया जाता है for the commission of the that person is guilty for so and so of offense and is awarded that much of the imprisonment, for example 2 year imprisonment, he will also, ठीक है, he will also pay that much of amount, for example 30,000 20,000 10,000 जो भी amount हो amount, and in the default of payment of fine he will further, ठीक है, he will further imprisonment for जो भी दो। तो वो जो नेक्स्ट वाला इम्प्रिजनमेंट मिला है आपको 3 महीने 4 महीने 6 महीने का, ये डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट कहलाता है और डिफॉल्ट सेंटेंस कहलाता है। ये आपके डिफॉल्ट की वजह से आपको, तो ये क्वेश्चन आ सकता था, एकदम माइंड में आया मेरे। ठीक है सुप्रिया, थोड़ा और अच्छे से पढ़िए, फीमेल ओरिएंटेड प्रोविजंस पढ़िए। चलिए नेक्स्ट कौन है? हु इज नेक्स्ट? सिमरन, निशी, मोना, किस किस को मॉक देना है? जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि फेस्टिवल है। जिसका मॉक होना है मुझे कंफर्म रहे कि इतने बच्चों का मॉक होना है आज। बाकी जिनका कल होना है उनका कल होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए, अगर मैं नाइट में आज फ्री होंगी ना तो मैं मॉक के लिए पहले इन्फॉर्म कर दूंगी, हो सकता है अगर आज मौका मिल गया तो। मनीष, यस मनीष कैमरा ऑन कर लीजिए। इसके अलावा भी किसी को आज मॉक देना है? मनीष के अलावा मोना को देना है, एंड मुझे तो पता चल जाए अभी मुझे कितनी देर यहाँ बैठना है। मनीष है, मोना है, प्रणव है, ओके, नीलेश, ओके, ऋषभ है, अच्छा अभी ठीक ठाक है। और नए बच्चे को ये मत कहिएगा मैम हमें मॉक नहीं देने मिला है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो मॉक दे नहीं रहे हैं। मैं बार बार पूछ रही हूँ, बाद में मत कहिएगा मैम मॉक कम हुआ ज्यादा हुआ, क्योंकि मैं मॉक जब ऑर्गेनाइज करती हूँ आप लोग मॉक दे नहीं रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, विवेक जी आप मॉक नहीं दे रहे हैं, प्रशांत, जयश्री आपने भी काफी टाइम से मॉक नहीं दिया है, कल मॉक दीजिए, ठीक है। चलिए, यस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Ma'am, my code is XYZ. I did my